start my speech today by thanking again the organizers of the Outline Street Art Festival, here represented on my left side, represented here by Mr. Liviu Zorila, I hope I'm pronouncing your name correctly, and his team. We have a whole team behind this important presentation of this event today, for inviting the Embassy of Brazil today as a partner institution on the 4th edition of the Outline Street Art Festival. So, 4th year in a row that you have been organizing this Street Art Festival. And for making possible the participation of our Brazilian artist, Fábio Gomes Trindade, here on my right side, whose mural we inaugurated today, whose title is very symbolic, One Race, Human Race. Today we celebrate unity through sport. Puteți povesti puțin despre arta dumneavoastră? Ce v-a inspirat și ce vă inspiră? Bom dia, pode contar um pouco sobre a sua arte, qual que foi as inspirações e quem você quis representar? Então, eu queria trazer um pouco da nossa cultura brasileira junto com o futebol, que é representado pelo Vini, e também minha arte fala muito sobre questão ambiental, preservação ambiental. Am vrut în arta mea să vorbesc despre mediu și despre sport și am vrut să aduc niște simboluri braziliene în România și am făcut asta prin intermediul simbolului sportiv Vinicius, în desenul meu pe perlul de geometrie. E também fala sobre a questão racial, né? Que eu utilizei essa frase uma vez, aqui falando sobre a igualdade racial, que todos nós somos iguais, e para, tipo assim, contra o preconceito, contra o racismo. De asemenea, am vrut să vorbesc și despre rasism și despre lupta împotriva rasismului, de aceea am folosit acest motto chiar și în desenul meu, One Race, Human Race, pe care îl puteți vedea și aici pe tricoul acesta. Este unul dintre mesajele pe care îl folosesc în desenul. E também eu coloquei a bandeira romena, abraço no Vini, que foi a forma que eu me senti aqui na Romênia, me senti abraçado, acolhido, por isso eu prestei essa homenagem para a Romênia. De asemenea, am reprezentat sistemul României, care îl îmbrățișează pe Vini. Este felul în care m-am simțit și aici în România, îmbrățișat de poporul român, care a fost foarte primitor și calculat. Există asemănări între Brazilia și România? Ți se pare că avem anumite lucruri care seamănă? Tem coisas parecidas entre a Romênia e o Brasil? Vocês acham que as formas são parecidas? Sim, assim, a gente se sente, tipo assim, um pessoal muito acolhedor, assim como o estado brasileiro. E fora isso, é muito diferente. A paisagem, a natureza, eu fiquei muito deslumbrado com a beleza aqui da região. Da, sunteți foarte asemănători cu brazilienii. România este un popor foarte primitor, care s-a comportat foarte frumos. Noi suntem foarte asemănători din acest punct de vedere, dar în același timp natura este foarte diferită. Mi s-a părut incredibilă. Am descoperit-o și m-am plimbat în ea și îmi place foarte mult mediul ambiental. O ultimă întrebare. Este cel mai mare mural din București. O să fie cel mai mare făcut în București. Ai murale și mai mari de atât sau este și cel mai mare pe care l-ai pictat tu? Minha pergunta é se você tem murais maiores do que isso ou esse é o maior mural que você realizou? Na verdade, esse é o meu maior mural. Até hoje é o meu recorde. E meu primeiro país europeu também, é a Romênia. E para mim, tipo assim, foi algo de muito orgulho de poder conquistar, de poder realizar esse sonho de comprar um prédio e também de vir para a Europa e conhecer a Romênia. Pentru mine este un record, dar nu este cel mai mare mural pe care îl pictez și este primul pe care l-am realizat în Europa. Deci pentru mine a fost o ieșire pentru prima oară în Europa, realizând acest cel mai mare mural pe care l-am realizat în acum și prin asta am avut oportunitatea la Yeah, well, I'm thrilled to be here today because we are going to have already inaugurated this huge mural on this facade of this building in downtown Bucharest.
It's a work done by this Brazilian artist called Fábio, and he's here somewhere around here. Yes, it's there. And it's his first mural in Europe, and he chose Bucharest in Romania to accomplish this huge mural, which is about peace, it's about friendship, it's about, narrowing bridges between different countries, different cultures, different civilizations, around sport, around football. You can see at the top of the mural, you can see the portrait of one of the Brazilian icons today, which is Vinicius Junior, who plays for the Real Madrid. And you can also see very important Romanian symbol, the two animals that you can see, the squirrel and the lynx, and the Romanian colors, the yellow color, because the Brazilian artist works a lot with colors. He likes very much colors, and you can see very common color, Brazilian and Romanian, very common color, which the yellow, but also the blue, purple, the green. So this is a huge work done by this artist. And just to let you know, he worked on this mural for 15 days, for 10 hours a day. Each day. Each day, daily work, 15 days. So, and by himself, didn't have any support and stuff. Okay. He did this by himself. So, and he's very happy to accomplish this huge work here in Bucharest. And this is supposed to last at least for 6 or 7 years. Because he explained to me, It's a special coating or? it's a special painting, and he applies a sort of a resin on the top of the painting, which protects the painting for natural weather, for natural phenomena, the rain, snow, etc. So this is going to stay here for a long time. And once again, this is the biggest vertical mural in Bucharest, to Transylvania. I guess he's going to Sinaia, he's going to Sibiu. Also for painting or for? Timișoara. There's nothing planned. Okay. But he said if he's invited to paint something in one of those historical cities in Romania, he'll be more than happy, more than willing to do that. And the idea is when he comes back to Brazil, he's going to do a similar mural, but with Romanian athletes. Okay. And he has already chosen 3 famous Romanian athletes, which are Hagi, football player, Nadia, gymnast, and Cristina, famous volleyball player in Romania. So he's going to put in honor these 3 famous Romanian athletes. That's his idea when he goes back to Brazil. He's probably going to do this work somewhere in São Paulo, Rio, the biggest cities in Brazil. So that's his idea, and I guess he's going to do it. So he's going to do it. So for Brazil is Romania, this is a very special day because, as I said, it's art, football, sports in general. It's always a nice bridge to unify people from different cultures and different continents.